la política, la cultura, la economía, el deporte, la ciencia y todos los temas de la actualidad mundial desde los estudios de Radio France Internacional en París. A continuación, desde la capital francesa, el noticiero de RFI. Falleció esta madrugada Jorge Messi, padre de la estrella argentina del fútbol, Leo Messi. Murió a los 68 años en la ciudad de Rosario, Argentina, luego de atravesar una larga enfermedad de la que no se han dado detalles. Jorge Messi fue una figura fundamental durante la carrera de su hijo, fue su primer entrenador y más tarde su representante en las grandes negociaciones, especialmente con el Fútbol Club Barcelona. El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el traslado de 117 presos vinculados al proceso de paz total a cárceles de máxima seguridad en una de sus primeras medidas contra el crimen organizado. El mandatario promete retomar el control de las cárceles y reducir las capacidades de las bandas criminales a operar desde sus celdas. España respondió hoy con la misma moneda a Italia, estableciendo controles fronterizos temporales a los viajeros procedentes de territorio italiano en respuesta a la misma medida que Roma puso en marcha tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Los controles se prolongarán hasta el 7 de septiembre. En Bulgaria, un dron con explosivos estalló cerca de la frontera con Rumania y de un gasoducto transbalcánico. Esto antes de caer en un campo sin causar víctimas, según anunció el primer ministro búlgaro Rumen Radev. No se conoce aún el origen del dron. En el Tour de Francia femenino, la actual campeona, la francesa Pauline Ferrand-Prévot, abandonó hoy la carrera por un malestar que le impidió correr la penúltima etapa de la competencia. Las ciclistas se enfrentan hoy al recorrido más largo del evento, 175 kilómetros desde Sisteron hasta la ciudad de Niza. Y el balón de fútbol con el que Diego Maradona anotó su famoso gol de la mano de Dios en el Mundial de México 86 será subastado este mes en Estados Unidos. Se iniciará la oferta en $2.5 millones y se espera que alcance los 10 millones. Así ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les acompañó Andreina Flores. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Verán, esta semana dejamos al margen la actualidad pura y dura y les proponemos un programa de estos de fondo de armario que nos afectan a todos, un problema social, el déficit de concentración. Un problema que afecta a nuestro día a día e incluso nos afecta políticamente, lo vamos a ver. Para ello nos acompañan dos periodistas y una doctora en este estudio que ya les presento. Anne Girol es periodista y videoensayista, bienvenida. Gracias, Carlos. Jorge Mario Sánchez Rodríguez es periodista y guionista especializado en cómic, bienvenido. Muchas gracias. Y la doctora Estefanía Erizaldi González es médico general e investigadora, bienvenida. Gracias, Carlos. Déficit de concentración, hoy nuestro asunto en Primera Plana, comenzamos. La sociedad del scrolling, de los vídeos de 10 segundos y de los eslogan dejan poco espacio al pozo. A sentarse con un libro y sumergirse en la lectura 2 horas sin hacer caso a ninguna notificación.
Esto algunos ya lo ven como imposible. Es el costo físico y mental de estar siempre conectados. La atención plena es fundamental en las relaciones interpersonales, con los allegados, las parejas, los colegas, los amigos. Un déficit de atención hace menos empática a nuestra sociedad. Y a partir de aquí, y tirando de ese hilo, podemos descubrir consecuencias políticas de estar desconcentrados, de solo aguantar unos segundos prestando atención a un impacto antes de pasar al siguiente impacto. Los expertos coinciden, vivir en ese limbo de la desatención crónica lleva a la insatisfacción general y al aislamiento. Repasemos lo que dice la prensa de este asunto tan interesante que hoy tratamos en el programa. Este artículo de National Geographic señala que nuestra capacidad de concentración actual está en torno a los 40 segundos. Atención. La buena noticia, dice National Geographic, es que es reversible. La Opinión Austral dedica este otro artículo a lo que denomina brainbot o podredumbre cerebral, cómo afecta la atención y la memoria al uso de las redes sociales y chatbots de inteligencia artificial. El portal Unifran cita en este otro artículo los enemigos de la concentración: multitareas, pantallas y ruido mental que debilitan la atención. Bueno, hoy hablamos de esa desatención crónica y lo primero que les pregunto: ¿quién nos ha robado nuestra concentración? No sé, ¿las pantallas son culpables de todo? Porque tendemos a culpar a las pantallas de todo, ¿o no solo? Ana. Sí, por supuesto, las pantallas son culpables, pero creo que no es solamente eso, porque hay también las redes sociales. Y sobre esas redes es que como creadores, como consumidores, somos casi esclavos de esos medios con la economía de la atención, y es horrible. Jorge. Bueno, también está nuestra necesidad, nuestro deseo de ir más allá de la realidad que vivimos, que nos ha llevado un poco al estado donde estamos, ¿no? Vivimos una realidad bastante ansiolítica. Luego les preguntaré si se puede recuperar esa capacidad perdida, pero antes, la hiperconexión o la exposición constante y compulsiva a pantallas y a dispositivos con acceso a Internet sin duda está generando una crisis de salud integral. ¿Cuáles son, doctora, las principales características de esta crisis? La gente que llega a consultas, ¿en qué va derivado esa falta de concentración? ¿Hasta dónde puede llegar? Y normalmente la gente cuando viene a consultar es por lo mismo que dices, por falta de concentración, que no pueden estar sobre un tema, falta de dormir también les está afectando. Y si esto se relaciona mucho con la depresión también y con la ansiedad, como decíamos. Yo lo que creo que ahora mismo se está sobre diagnosticando el TDAH o el trastorno del déficit de atención, que ya por cualquier pequeño detalle ya tengo TDAH, ya necesito medicamento, pero no, en realidad las pantallas o las redes sociales no nos hacen tener TDAH, simplemente nos hacen que nuestro cerebro se adapte a lo que estaba diciendo, al sistema de dopamina, que es un sistema de recompensa para acelerar nuestro día a día y darnos como que, ay, me merezco estar cada notificación, cada 30 segundos ver un video, y es algo como recompensándonos. La dopamina, la famosa dopamina. Sí. Yo, si bien la entiendo, doctora, el TDAH ha existido de toda la vida. Lo que pasa es que ahora hay mucha gente que esa falta de concentración la asocia enseguida a que le diagnostiquen un TDAH cuando no tiene por qué ser así. Sí, exacto. Bueno, esta desconcentración crónica tiene varias variantes o se puede detectar de varias formas. Nos cuesta sentarnos y enfrentarnos a un discurso largo, a un libro exigente, incluso una película larga o que exija cierto esfuerzo. ¿Es por ello esta tendencia a darnos papilla, vídeos cortos, impactos constantes y cultura de titulares? Le pregunto tanto a Anne Schirol en el espacio mediático como a Jorge en el espacio cultural. ¿Cómo lo ven bifurcado? Sí, claro. Yo trabajo, por ejemplo, sobre TikTok, esa plataforma chinesa, y es horrible porque sobre TikTok hay lo que llamamos el hook. Es como esas introducciones muy sensacionalistas para captar tu atención, y eso hace que no hay matices, no hay reflexiones y hay muchas violencias. Además, de los vídeos o imágenes que podemos ver en una red social durante un día, ¿de cuántos nos acordamos? ¿Cuál es la capacidad de recuerdo que tenemos de toda esa cantidad ingente de vídeos? Porque nadie se acuerda de algo que haya visto ayer en una red social, ¿no? Muy difícilmente, Jorge. Sí, es que es interesante. Hemos llegado al punto de que tenemos un espectador que absorbe, pero no integra conocimientos. En la cultura se ve, o sea, todos los años se habla más y más de que los alumnos les cuesta trabajo memorizar, analizar críticamente, incluso la apreciación estética de una frase o de un poema se ha vuelto un logro en sí para muchos jóvenes, ¿no?
que también han logrado crear a través de este nuevo universo de las pantallas su propia subcultura, ¿no? Aquí la palabra un poco que ha venido a representar esto es la cultura skibidi toilet. ¿Qué quiere decir? Es un significado muy volátil, pero básicamente es la metáfora que se usa para referirse a esta cultura, vamos a decir, de la pantalla del TikTok, donde los jóvenes comparten compulsivamente videos, memes, sonidos generados por IA a la inmensa gran mayoría, pero que es para justamente mantenerse hook, o sea, constantemente conectados, riéndose entre ellos y crear su propio universo de ellos, ¿no? Aunque al día siguiente nos acordemos, bueno, al día siguiente, a la hora siguiente no nos acordemos absolutamente de nada. Es la dopamina constante para llegar a ningún puerto, ¿no? Yo quisiera agregar a lo que dice Jorge, que también nos ha vuelto muy impacientes, que ya estás acelerando todo al por dos, quieres que estoy hablando contigo, ay, ok, habla más rápido porque tengo algo que hacer, o sea, no me refiero a ti. Pero también necesitamos como que siento que nos está afectando en ser empáticos. Las relaciones personales, claro, es que esto tiene un efecto a las relaciones personales también. Ser menos empáticos, tener menos paciencia y quizás ser menos tolerantes, ¿no?, a las opiniones en contra. Sí. Me imagino, doctora, que ¿cuáles son los principales cambios estructurales que se están produciendo en nuestro cerebro? Porque todo esto de lo que estamos hablando tiene repercusiones en nuestras cabezas. No hay un cambio estructural por sí mismo, pero sí hay de conectividad. O sea, como lo que decíamos de la dopamina, todo el sistema de recompensa se está viendo afectado, pero, como lo decías también, es reversible. Nuestro cerebro es como un plástico. Si lo acostumbras a algo, se va a empezar a hacer así, pero si empiezas a regresar a los hábitos de antes, como empezar a leer, empezar a concentrarte más, dejar el celular, las notificaciones, nuestro cerebro puede regresar a como era antes, pero no hay un cambio estructural. Simplemente es de adaptación. La política, los medios de comunicación, los anunciantes, todo se está adaptando a esta configuración del mensaje corto y al individuo con escasa capacidad de concentrarse. También, por ejemplo, el caso de la cultura. Jorge, esta adaptación de formatos tiene nombre, el second screen, que si no me equivoco, nos lo vas a contar ahora. Son películas, atención, diseñadas para ser vistas teniendo en cuenta que el espectador está a su vez con el celular. Es decir, ya hay formatos pensados para esto. Esta es la vuelta de tuerca. Exacto. O sea, no solamente ocurre en películas. O sea, primero empezó con películas que se recomendaban IMDb como lista de las mejores películas en segunda pantalla, como Señor de los Anillos y Terminator. Siempre las dos primeras. Netflix comprendió que había todo un interés a captar este público y empezó a, a producir películas. Creo que la más famosa que hemos conocido recientemente era una película de Bollywood que se llama RRR, y son películas, ¿cómo puedo decir?, con un formato narrativo sencillo, hecho papilla, como decíamos ahorita. Sencillo tiene que ser, porque si estás a la vez con el Candy Crush, mucho no te vas a enterar de la película. Exacto, o sea, la trama se tiene que explicar regularmente, los personajes tienden a ser mucho más arquetípicos para que justamente haya menos complejidad narrativa, y películas que sí pueden durar fácilmente 2 horas, pero no pesan en el espectador justamente. Es decir, es muy interesante, se refuerzan los arquetipos, es decir, esta cultura refuerza los clichés que tenemos de las cosas. Es que políticamente tiene una lectura esto, Jorge. Total. Es que incluso ya esta es una conversación que existe hace 15 años dentro del medio editorial, de que hemos regresado con mucha fuerza a los grandes clásicos, grandes géneros literarios. Detectivesco, ahora es el New Romance y el Dark Romance para los más jovencitos. O sea, en promedio, los lectores, la gran mayoría de los lectores, solo leen 6 géneros literarios. Y más allá de eso, ya es como realmente un verdadero esfuerzo. Por lo general, solo entra en una recomendación familiar, según las estadísticas del Centro Nacional de Lectura aquí en Francia. Pero si no, sí, hemos hecho, una vuelta atrás a ese periodo de los años 70, 80, hasta los años 90, donde la literatura buscaba expandir, a ser vanguardista. Pues tanto el cine como la literatura se han vuelto, bastante conservadoras en sus formas de creación artísticas. Ese refuerzo de los clichés hace que nos volvamos una sociedad más anclada a esos prejuicios que podamos tener, Anne. Sí, claro, y creo que nuestra sociedad va a ser más y más
clivante con esas cosas del hook, de esas introducciones sensacionalistas, perdón, con eso. Sí, sensacionalistas, sí. Gracias. Y claro que con los memes y todo, pero no soy completamente pesimista porque creo que esos memes, esos esquemas narrativas y los todo, esquemas narrativos, sí. son, creo que dice algo y es muy interesante a estudiar. Pero claro que estamos viviendo en una sociedad muy clivante donde no hay matices. Me imagino, claro, esto también llega, estamos hablando de la cultura, también los medios de comunicación. Es muy complicado poder explicar lo que está pasando en Oriente Medio en un vídeo de 10 segundos, al no ser que se pase completamente por clichés y por arquetipos. Sí, claro, pero creo que es posible. Yo como periodista, yo estoy trabajando en este momento como en las redes sociales y puedo decirte que es posible de hacer entender un tema muy complicado, y lo que me encanta es que así podemos poner temas muy complicados accesibles a personas que no podrían entender, y así hay gente que podría, no sé, leer un libro sobre este tema, leer un artículo, ver un documentario. Así no sé si soy totalmente pesimista. Es decir, puede haber un balance, ¿no? De bajar el nivel y ser más accesible para un gran número de personas. Claro, porque yo he trabajado para el periódico Le Monde y de verdad la gente que leí este periódico es como una élite y son personas muy con edad, no son jóvenes, y creo que debemos no criminalizarlo, porque también existe una parte, es decir, todo este tema hay que verlo como un balance y como un equilibrio. Necesitamos hablar con los jóvenes, y los jóvenes están en las redes sociales. Vamos a hacer una breve pausa en este punto, pero volvemos enseguida y seguimos tirando de este hilo que nos contaba Ana, vuelta de pausa en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Harry Lennox et Buju Benton. Diez Monge. Jinton et Mins. RFI. Esta semana en Primera Plana analizamos un problema, el de la falta de concentración. Buscamos los culpables, buscamos soluciones e intentamos hacer un diagnóstico de lo que nos está pasando a todos con este problema. Lo hacemos con dos periodistas, Anne Chirol y Jorge Mario Sánchez Rodríguez, y con la doctora Estefanía Elizalde González. Bueno, antes de irnos a la pausa nos hablaba Anne de que, esto hay que hacer un balance, porque efectivamente puede también suponer vídeos cortos, pero también más democrático, que pueden llegar a más capas de la sociedad, ¿no? Tiene consecuencias políticas también de lo que estamos hablando, derivadas de lo que vemos día a día en los informativos. El poder sabe de esta transformación y cómo debe comunicarse teniéndolo en cuenta, ¿no? Doctora. Sí, yo quería agregar a lo que estaba diciendo Anne, que normalmente ahorita, como dicen, los jóvenes no quieren leer mucho o no tienen la habitud de leer, pero siento que también es, ¿cómo se puede decir?, adrede, que los políticos o los medios de comunicación quieren mantener a los jóvenes sin el conocimiento necesario para poder, no quiero decir manipular, pero sí, moldearlos a lo que ellos quisieran. Por supuesto que Donald Trump, cuando mueve la bolita de un sitio a otro, está hablando de esto, es decir, sabe manejar los impactos en la sociedad, la cultura del golpe de titular, sin que nos veamos mucho más allá de eso. Jorge. Sí, es lo que estamos comentando un poco antes. O sea, estamos en un sistema muy curioso de, voy a usar esta palabra, de mimetización de la sociedad. Ojo, no meme en un sentido peyorativo, para nada, sino de que hemos creado una nueva cultura de comunicación, vamos a decir, con la alegoría como su base, o sea, el intercambio de imágenes que constantemente estamos circulando, reinterpretando, recambiando, y que ha permitido de crear una nueva manera de comunicar.
digamos que si antes sí necesitábamos leer para crear conocimiento, había esta noción de paradigma de que la acumulación de conocimiento es lo que creaba una verdad afirmada. Hoy por esta noción de que la alegoría, la metáfora nos acerca, creamos una manera nueva de crear consenso. Obvio, la desinformación, las teorías de complot también funcionan muy bien por este nuevo sistema. Y es el anverso terrible de esta nueva manera de comunicar. Estamos analizando esta falta de concentración en el mundo de los medios de comunicación, de la cultura, pero vayamos a los individuos y a las relaciones personales, porque tenemos una sociedad con individuos que no saben aburrirse, que necesitan impactos permanentemente y que son, sobre todo, entiendo, doctora, más intolerantes y menos pacientes, lo cual significa una sociedad menos empática. Sí, correcto. Cuando no prestamos atención, nuestro cerebro empieza a hacerse un poco antipático, o sea, empiezas a estar relacionado con lo que platicábamos antes, Jorge, era que estás viendo en la televisión alguna noticia muy desagradable y la scrolleas, la cambias y en tu cerebro no quiere ver algo que te hace utilizar más tu cerebro, más tu cognitivo, o sea, prefiere algo que te hace perder el tiempo de una manera saludable y no estar ahí viendo cosas que no te van a beneficiar. Una sociedad menos empática, por tanto, más intolerante hacia las personas que no piensan como uno piensa, ¿no? Sí, claro, cuando eres trabajando sobre las redes sociales, yo lo veo porque tenía muchas veces, ¿cómo se dice? Violencia a mi lado y es muy difícil porque tal vez a veces estás solamente haciendo información y la gente muy cliente solamente va a ver el hook, el famoso hook, pero no va a ver toda la video de 3 minutos, por ejemplo, y así van a comentar, a insultarte y es muy difícil y creo que es una lástima y que los políticos deben hacer algo así para proteger la gente. Claro, dice Anne, el vídeo de 3 minutos, según National Geographic, 40 segundos de máximo de una tarea de 40. Pero, Jorge, ¿qué se puede explicar en 40 segundos? Porque un señor que quiere explicar Oriente Medio en 40 segundos, lógicamente, lleva a la superficialidad. No se puede explicar Oriente Medio en 40 segundos. Por mucho que los medios de comunicación nos empeñemos en hacer vídeos cortos. Totalmente. Yo solo quisiera nada más hacer una paréntesis y especificar una cosa. Las redes de comunicación como Meta, X... son medios de comunicación que se han desarrollado para promover el engagement furioso, como se dice, ¿no? Pero justamente se está trabajando desde hace ya un par de años por crear otra manera de crear algoritmos. Por ejemplo, pienso en la red Blue Sky, que también te permite scrollear, pero justamente la manera que busca crear engagement no es por contenido por oposición a lo que uno busca. O sea, hay todo un debate sobre... Como era X al principio, el antiguo Twitter al principio. Lo que pasa es que todos sabemos luego lo que pasó después. Exactamente. Está por un lado eso, y por otro lado uno sería, pero sí, somos una sociedad menos empática, nos cuesta trabajo leer poesía, pero aún así lo que vamos a ver, qué es lo que van a buscar las personas, qué es lo que leen, no es exactamente la misma historia que nos cuenta. Cierto, los géneros clásicos literarios han regresado en fuerza, pero vamos a ver, o sea, las historias que tienden a tener mejores resultados, por ejemplo, alrededor de los jóvenes, tienden a ser historias realmente positivas sobre superación personal, sobre el esfuerzo, las historias de amor, justamente búsqueda de comprensión, o sea, un poco nos podríamos dejar llevar por esta tentación de decir, nos vamos a volver zombies violentos, pero justamente creo que hay una cierta luz de esperanza de que... Yo quisiera agregar a eso con lo que comentaban, también siento que la culpa de las pantallas es mucho que la gente se esconde detrás de una pantalla. Con lo que decía Anne, de que voy a ver un video de ella, voy a comentar algo negativo porque yo me siento protegido, que estoy en la pantalla y ella no me conoce. Sí, claro. Y la veo 30 segundos y ya sé que ella es una persona así, 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 y la voy a comentar de una manera despectiva, cuando en verdad pues no conoces a la persona. En la cultura, otro ejemplo de esta falta de concentración es la lectura. El último barómetro de la lectura en Francia muestra el impacto que los franceses lean menos. ¿Es consecuencia directa de las distracciones de las que hoy hablamos, esa caída de la lectura, Jorge? Sí, siempre es una respuesta compleja. En promedio, 53% de los franceses son lectores regulares, es decir, que leen 5 libros por lo menos al año.
este dato obvio cambia en función de la edad. Mientras más mayores, más leen, mientras más joven, un poco menos. Obvio, ello varía, ¿no? Lo interesante es que el 27% de ellos reconoce leer y hacer una segunda cosa al mismo tiempo, principalmente enviar mensajes, interacción por las redes sociales y o algo en la televisión. Esta cifra cambia enormemente cuando se trata de los jóvenes. Los 15-25 años, el 53% de ellos lo reconocen hacer una segunda opción. Es decir, estamos ya hablando de un hábitus literario, o sea, de consumo de la cultura que pasa por la segunda actividad, con todo el lado negativo que ya hemos comentado, ¿no? Hablaba Jorge de la multitarea, del multitasking, sí. Algo que hemos encumbrado durante mucho tiempo y que nuestro sistema, bueno, cuantas más cosas seas capaz de hacer al mismo tiempo, más productividad. Y ahora de repente nos descubrimos que no nos concentramos para hacer ninguna de ellas, ¿no? Doctora, sí. La multitarea no era lo que nos habían vendido, ¿no? Se tiene la idea errónea que nuestro cerebro es multitask, pero la verdad es que no, nuestro cerebro cambia de actividad rápido. Si estás leyendo algo y luego lo cambias, tu cerebro se va a adaptar a lo que estás viendo, no es multitask. Simplemente estás cambiando constantemente, que eso nos va a afectar a la larga. Por cierto, hablando de hábitos de lectura, paradójicamente afloran clubes de lectura, talleres. No sé si estamos hablando de refugios que intentan hacer resistencia a todo lo que estamos hablando hoy. Es decir, hay un porcentaje de población que está conscientemente intentando escapar a esta dinámica. Por eso se creó también el Día de la Desconexión o de la Abstinencia Digital el 4 de marzo. Es decir, estamos viendo ya movimiento, hay una resistencia a esto, Anne. Sí, claro. Sobre las redes sociales vemos este movimiento muy lento. De dejar su teléfono, de leer un libro, de hacer un puzzle, pero las personas van a filmar eso. Así es un poco paradoxal. Pero vemos este movimiento en crecimiento y creo que es bueno porque la neta es que todos debemos dejar los juegos de mesa, por ejemplo, eso es un fenómeno fascinante. La reaparición y los juegos de mesa, sí. Y el hecho de que se han vuelto un elemento cultural del día a día mayor. O sea, los juegos de mesa, ya sea desde hacer un puzzle a las campañas que duran 2-3 semanas de juegos de roles. O sea, hay justamente una búsqueda de la desconexión, una búsqueda de la comunicación directa, del intercambio, de la reformulación de nuestra cotidianidad a través del juego de sociedad que ha vuelto a tomar fuerza. Bueno, pues antes de cortarnos las venas, vamos a preguntarle a la doctora Elizalde cómo atajar este cambio de paradigma, cómo recuperar la atención que nos ha sido robada. ¿Hay luz al final del túnel? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo recuperarla? Que es lo que se estarán preguntando los oyentes y espectadores. La buena noticia es que sí es reversible. Menos mal. Sí, el cerebro lo podemos adaptar. Es como un plástico que tienes que trabajar con él poco a poco. Empezar primero con evitar el sobreestímulo, evitar las pantallas antes de dormir, evitar el multitasking. Eso es demasiado importante, aunque ya hoy en día hasta en los trabajos te piden que seas multitasking, pero no es bueno para tu cerebro. También siento que... Pero una pregunta, pero cuando decimos evitando es cogiendo el celular, guardándolo en un cajón y poniéndote a leer en otra sala. Es decir, hay que tomar decisiones concretas que te alejen de las pantallas, entiendo. Sí. De hecho, yo iba a comentar que se ha empezado a utilizar el tener el celular fuera, o hasta habido con varios compañeros o amigos, tenemos la tradición de llegamos a un lugar, metemos los celulares en una caja para convivir todos normal sin el celular por una hora, o la persona primero que agarre el celular va a pagar la cuenta o algo así, como que ponernos algo para evitarlo. Bueno, ya hay conciertos, algunos artistas que ponen de condición entrar sin el teléfono y ya pasen a algunos restaurantes. Es decir, que estemos ya llegando a ese punto de decir, bueno, que nos lo imponga algo. Sí. Ya que nosotros no sabemos. Jorge. Sí, es cierto. O sea, creo que como muchos fenómenos que vinieron antes que causaron miedo, preocupación en la sociedad, hay un cierto proceso de madurez que se desarrolla y creo que lo estamos viviendo ya. La generación que nos va a seguir creo que va a tener una relación posiblemente más parsimoniosa con las redes. Es lo que podremos... No sé si les parece que recuperar la atención de esto que estamos hablando en los últimos minutos del programa es, por tanto, una cuestión de reapropiación política. Es decir, es un ejercicio de resistencia a los tiempos que vivimos. Anne, ¿qué le parece? Sí, claro que sí. Los políticos tienen una
una responsabilidad increíble. Y primero creo que tenemos que sensibilizar a los padres y a los niños también, porque los niños tienen muchos problemas con la salud mental. Y segundo, creo que tenemos que regular el uso de las plataformas, porque es una droga, esa famosa dopamina, y una droga se legisla. Hay que tratarlo así, como una droga, doctora. Sí, hay que evitarlo y hay que trabajar en ello. Tratarlo como si fuera una adicción, más que nada. Lo que también quisiera hacer para esto es que está bien aburrirnos, está bien tener un rato de no hacer nada. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va a descansar y vamos a poder desechar todo lo malo que hemos visto durante el día. Yo espero que se aburran, pero a partir de ahora y que no se hayan aburrido con... Uncover facts and rebuild trust. Only together can we find solutions to the challenges of our time. Because together, we see. This is DW News, our top stories. The U.S. Senate has overwhelmingly approved a Russian sanctions package that would penalize countries that continue to buy Russian oil, gas, and other exports. The legislation aims to deprive Russia of revenues to fuel its war against Ukraine. It allows Donald Trump to impose tariffs on the world's top 5 buyers of Russian oil or natural gas. The bill now goes to the House for a vote. Nigerian security forces have rescued 308 people abducted in separate attacks in the north of the country. President Bola Tinubu praised the operation that freed people held captive in a forest for months. He said it was the largest single-day rescue ever. Militant groups often target schools for abductions to put pressure on the government and extract ransoms. Saudi Arabia, Pakistan, and Turkey have signed a joint defense agreement, saying an attack on one would be seen as an attack on all three. The pact brings together Saudi Arabia's economic and political weight, Turkey's military strength and defense industry, and nuclear-armed Pakistan. The signing comes amid growing security concerns over the Iran war. Learn German with DW. While singing, ohne Sprache ist man ganz allein. Cheering or empathizing. This award-winning offer is available worldwide and for every language level. Learning German has never been simpler. German to go. Belarus has long targeted political opponents, journalists, and activists. Now it's going after a university. The regime of Alexander Lukashenko has designated the European Humanities University in neighboring Lithuania as an extremist organization, putting students, alumni, and their families under growing pressure. Some have seen their homes searched. Others say they're afraid to contact their parents. DW's Lisa Louis reports. Here in Vilnius, the Lithuanian capital, the European Humanities University had so far been a safe haven from political pressure by Minsk. At least for those who are studying here. Some of EHU students take online classes from Belarus. But since the university was declared an extremist organization, even the Belarusian students who study here now live in fear. 2 of them agreed to talk to us, but only if we disguised their voices and did not show their faces. In early June, the authorities came to my family home back in Belarus. They asked threatening questions and were looking for documents linking me to this university. Luckily, I asked my family to destroy such documents. But when I heard about the search, I was panicking. I was crying and shaking. According to human rights group Viasna,
Dozens of current and former students have had their family homes searched. That's instilled a climate of fear, even amongst those not yet hit by the searches. It was scary when they were doing the searches. Every morning, I turned on my phone hoping my family was still all right. We all told our parents to wipe our chats from their phones. And we have created these fake stories that we are badly behaved children who don't talk to our parents, and that's why they don't know anything about us. 150 Belarusian students have dropped out of the university since the 14th of April. That's when Belarus labeled the university as extremist, accusing it of attempting to undermine the country's constitutional order. Белорусский вуз в изгнании, так они себя позиционируют. Оказывает методическую, финансовую и иную помощь представителям радикально политизированных группировок, а также деструктивных иностранных неправительственных организаций. The university's rector denies these allegations. Well, the university task is the higher education. If we are teaching young people to critically evaluate different sources of the information, we as any other university where, or the faculty, we're having the dialogue with different people. So this is again not with some kind of intention, but as a natural life of the university. Activists say President Lukashenko, a close ally of Russia's Vladimir Putin's, is trying to further consolidate his grip on power. The authorities continue a campaign of repression that has effectively escalated into terror against specific segments of the population deemed hostile to the state. More and more groups are being targeted. Every day we see new practices emerging beyond just the persecution of universities as part of the academic community. These actions fall under the category of so-called transnational repression. That repression has been sharpened considerably after Belarus broadened its definition of what constitutes an extremist organization. Alexander Lukashenko has been using this label against civil society actors to stifle dissent and opposition. And so what he calls extremist groups include musicians, theatre groups, this university, and media organizations such as Deutsche Welle. In the meantime, the Belarusian authorities' move to outlaw the university has fundamentally changed these youngsters' vision of the future. I cannot allow myself to be a carefree young person. We have to be strong. But I cannot deny that I regularly have mental breakdowns. Events like this just ruin your life. My big dream was to study in Europe and travel to other countries. Now it's only about being in a safe place and running as fast as possible to save my mental health and my parents' safety. They say that going back to their country is no longer an option, while the current regime is still in place. Well, joining me now is Shelby Magid. She's Deputy Director of the Atlantic Council's Eurasia Center. Shelby, it's good to have you with us. You know, when most people hear the term extremist organization, they usually think of violent groups, not a university. What does this designation say about the state of the regime in Belarus, the regime led by Alexander Lukashenko? Thanks for having me, and it's a great question. There's an absurdity to it to a certain extent. You have one of the most repressive regimes, a dictator, yet he continues lashing out at musicians, as is noted, at students, at civil society organizations. I've even heard of bird-watching clubs being labeled as extremist. The regime is trying to crush any civic space, any room for community, for independent thought, and that's both in the country and outside the country. And so this desperation is shown by acts like this, going after the university and trying to put fear into Belarusians at home and abroad. You know, the students in our report describe police searches, intimidation of family members, and fears of simply staying in touch with loved ones back home. Is this now the defining feature of repression in Belarus, targeting not just dissidents, but anyone connected with them?
Yes, and unfortunately, this is not new. It's, of course, as I said, absurd to go after students and their family. This has been happening for a range of people, for journalists, for anyone connected to the political opposition, those people that spoke out against the fraudulent elections. Their homes are raided, their families questioned, their property seized. They're trying to put fear into those people to stop their activities, to silence them. So we see this as a major part of the repression at home. Of course, political prisoners are still a major issue as well, but this is also part of the transnational repression that we're seeing outside of Belarus and inside the EU. Yeah, I want to talk about that in just a moment. I want to ask you, what's the message that Lukashenko is sending to young Belarusians who want a different future for their country? I think Lukashenko has always feared the West and Western thought. So he's trying to send the message that there is not a future with the West. There's not room for critical thinking, and you're not welcome at home if that's what you're going to be viewing. And the European Humanities University, it was driven out of Belarus more than 2 decades ago, and it rebuilt itself in Lithuania. Why does Minsk, why does the regime in Belarus still see this institution as such a threat? They see it as a threat because it's about more than a university. It's about a place for students and young people to see a future, to look to the West, to learn independent thought, academic freedom, freedom of expression. These are all things that Lukashenko is trying to crush at home. And so there being an institution that is still seen as Belarusian but abroad is a threat to him, but also he's worked his way down a long list of other institutions and individuals that have already been labeled as extremists. To an outsider looking at this story, you would think that the regime must have a high level of paranoia. Yes, absolutely. I think that's true. I also think that this is part of a whole strategy of trying to put fear not only into Belarusians, but also into their host communities. And so Lukashenko and his regime might be trying to sow distrust. You know, you hear that extremist label. It is a scary label if you don't know what's going on. You think students, are they terrorists? No, they're students that are just trying to learn. But so he can be trying to drive a wedge between Belarusians and their host communities as well. So let's look beyond Belarus for a moment. Our report points to what activists call transnational repression. Explain what that means and how far beyond Belarus's borders is Lukashenko now willing and maybe able to reach? So transnational repression is trying to repress people not just within your own borders in your own country, but trying to go after them, intimidate them, curb their freedoms abroad. And so this is happening in Europe, but there's also reports of it happening in Canada, in the US. This is a tactic. It's part of hybrid attacks, I believe, that Belarus and Russia do. And so it's important that it's being discussed, see that this is a threat, but also there needs to be more work on actually addressing it and protecting these people. And isn't a result of this a brain drain? Your best students who want to be academics or who want to be professionals, they're going to have to leave Belarus, aren't they? Absolutely. It's very sad what's happening in Belarus. It's important that we're talking about what's happening to people outside of Belarus, but there's still people there that want to live their lives, fight for a free, democratic, prosperous Belarus, and Lukashenko regime is trying to crush that. The future looks grim there. I hope that it's not. And so to go after students is just a very obvious way to try to crush that hope. Yeah, it's really sad for students and their families. What does this mean for Belarusian students living abroad? Is the message from the regime to them coming home is no longer an option? I know that Viasna, the human rights group, is warning people affiliated with the university not to go back to Belarus because they know that once they're in Belarus, they can also face arrest or other issues. That works well for the regime as they don't want these independent-minded people at home. This contributes to the brain drain, but the regime also hopes to crush any dissenting voice, any civic activity outside of the country, and to show that they have this control and strong regime, that can reach you wherever you are. I don't think Lukashenko is as strong as he would like to portray, which is why the paranoia of going after students really points to that.
And what about the political opposition that is in exile that would like to see a change in Belarus? Do they have any influence at all on what happens to these students, or do they just have to stand by and watch? So they've been organized for years, and they, of course, have faced this repression as well. And so they have some resources, they have a community, and they're also a great example of the regime can do transnational repression, harass their families, harass them, surveil them, and yet they're not able to crush these voices. There are still people that are fighting for a future for Belarus, and so they're together working, and they don't always agree, but they're trying to work on this future. And it is great that they are in the EU, in Poland and Lithuania largely. And so I know they have some tactics, but they could certainly use more support. Okay. Shelby Magid, good to have you on the program. Good to get your insights on this story that I think will surprise a lot of people as well. Thank you. Yeah. Radical transparency about environmental issues. What's really happening in the climate crisis, and what can we do about it? Tune in wherever you get your podcasts. This is DW News, our top stories. The U.S. Senate has overwhelmingly approved a Russian sanctions package that would penalize countries that continue to buy Russian oil, gas, and other exports. The legislation aims to deprive Russia of revenues to fuel its war against Ukraine. It allows Donald Trump to impose tariffs on the world's top 5 buyers of Russian oil or natural gas. The bill now goes to the House for a vote. Nigerian security forces have rescued 308 people abducted in separate attacks in the north of the country. President Bola Tinubu praised the operation that freed people held captive in a forest for months. He said it was the largest single-day rescue ever. Militant groups often target schools for abductions to put pressure on the government and extract ransoms. Saudi Arabia, Pakistan, and Turkey have signed a joint defense agreement, saying an attack on one would be seen as an attack on all 3. The pact brings together Saudi Arabia's economic and political weight, Turkey's military strength and defense industry, and nuclear-armed Pakistan. The signing comes amid growing security concerns over the Iran war. Get the greenest of all your updates. With green innovations, super green and super eco-friendly. Green trends, the holy grail of electromobility, and green revolutions. Global solution to all our climate problems. Keep up to speed. If you're curious about climate topics, subscribe to this channel. We've got new videos every Friday. Subscribe to Planet A. JD Vance. JD Vance. JD Vance. Behind the name, a story told from the inside. Yeah, you may want to close the door. A childhood overshadowed by his mother's addiction. I didn't think about anything except just getting high. From working class Ohio to America's elite, and for years, one of its sharpest critics. Trump is a really bad candidate. But sometimes politics rewrites loyalties. He said some bad things about me, but that was before he knew me, and then he fell in love. This is incredible. Is this just the beginning of something far bigger? He said you're going to be the president of the United States. Hey everybody, JD Vance here. JD Vance, the man after Trump, starts August 8th on DW. All eyes are on San Francisco today. It is January 2007. Hello. The excitement is building here today. The buzz is building here at the Moscone Centre. Steve Jobs is expected to unveil something big.
population is running wild. Apple is working on an iPod with phone function. The most significant product announcement in years. So thank you. It was basically the greatest technology presentation of all time. Is a widescreen iPod with touch controls. Is a revolutionary mobile. Is a breakthrough internet communications device. BlackBerry even thought their presentation was faked somehow because it could just do so many things that none of their devices should be. Are you getting it? This is one device. And we are calling it iPhone. Now, the iPhone is the best-selling product in history, bar none. Absolutely the best-selling product in history. Oh, there we go. Yeah, it's cool. Well, here's what people don't know. You have to have this thing with you. This is the unit. This is the whole thing. Apple changed our behavior with multiple products. They did it over and over and over and over again. It's true, we changed the world. We didn't even know why. We did it because we could. Apple has definitely changed the world. And I sometimes apologize for that. Apple became the monster. It is called the Silicon Valley, and over the last decade it has become the land of high technology. So Silicon Valley was a place where anybody could do anything. That's how I would describe it, which is why when I came here, I decided to stay. Because this was a place where your background didn't matter, your education didn't matter, your age didn't matter, your gender didn't matter, your family didn't. None of these things mattered. Nothing mattered except what you could do. Hello, I am Andy Cunningham, and I am very happy to be here. And I am connected to Steve Jobs because back in the early 80s, I helped him launch Macintosh. I'm Hartmut Esslinger. I'm a designer. My first encounter with Silicon Valley was in Helsinki at the World Design Congress, where an Apple computer was on display, Apple II. And I toyed with it a bit. You couldn't do much with it, but it had that flair. It fascinated me that this little thing contained all the complexity of computing. That was the cool thing about it. That's when I started researching Apple. Silicon Valley wasn't really a concept for me back then. Of course, I knew that the computer industry was here, but it wasn't front and center in my thinking. So there's two kinds of computers that were around in the 70s. The calculator was one. That was actually a computer, and that's when they came out and we were all replacing our slide rules with calculators. Then there were the big, giant computers that IBM was building, which were huge. You know, we called them mainframes. Computers were big, bulking pieces of metal. The offices looked like torture chambers.
I mean, visually, there weren't really big differences between a prison and an office, except that the doors in a prison would be locked. So I, as a designer, and Steve, as an entrepreneur, we wanted to do something about it. We looked at the world and we thought, there's something not right here. We have to fix that. Okay, so we have this meeting with Steve Jobs. We come in, Steve closes the door, nobody else is there. So I ask him, what's your goal? And he says, I want to sell 1 million computers. I say, well, then you'll have to up your game with the designs you have. He says, you're right. The designs are ugly. We just don't know what we're doing here in Silicon Valley. I'm Daniel Kotke. We're doing an interview on the porch here in Palo Alto. I was a college friend of Steve Jobs. I love books, and I saw this book called Be Here Now. That was a square book with a mandala on the cover by Ram Dass. And I knew who Ram Dass was. He was a very popular cultural figure. And this book was about his guru in India. I was carrying that book around campus because it was the most interesting thing. And I was showing it to people. Look at this. It's very interesting. And Steve was immediately interested. I didn't know about his life in California with electronics. He was ambitious, secretly. He was secretly ambitious. The Silicon Valley has grown out of tiny silicon chips, which have revolutionized the computer industry and spawned a thriving subculture called the entrepreneurial spirit. Like many young Californians, Stephen Jobs is the classic example of the computer industry's philosophy, which says, take a chance, you've got nothing to lose. Steve Wozniak and Steve Jobs were friends. Steve was more of a hangout guy back then. Woz was the engineer. He was at Hewlett-Packard. He saw that the days of these big machines were numbered. They simply didn't make sense anymore. Here we have it. There it is. That was the product. This is the Apple I. Steve Jobs had very little to do with creating this computer. Steve Wozniak designed it completely on his own and wrote the basic interpreter. It was always this idea that drove Steve. He wanted to make a dent into the universe. When Woz showed the device at the Homebrew Club, everyone thought it was great. So he said, take it. There's no intellectual property. When they went home, Steve said, we're making a company out of this. Steve Jobs said, well, okay, let's have a circuit board made and we'll sell it as a kit. And that was the birth of Apple. There's a bite. The key event for me was in April of 1977. I went to the first West Coast Computer Fair, where maybe a couple thousand people were enthusiasts like myself. And it was like, a celebration almost of computers touching the mainstream. I saw the Apple II for the very first time. Apple truly changed my life with the Apple II.
I just fell in love with it, so much so that I had to work there. The Apple II drew me to Apple like a moth to a flame. When I saw this personal computer, as it was being called at the time, I thought, oh my God, this is gonna change the world. And that's when Steve Jobs started to become the real salesman. In the great tradition of startups, we started Apple because we wanted the product ourselves. Steve Jobs used to say that the computer, in particular, was a bicycle for the mind. And what he meant by that was that it was a tool that would make you way better than you would have been without it. There was a long period of time when nobody really knew what to do with a personal computer. It was a very uncomfortable period. Discover and save your favorite radio stations by registering on Radionomy.com. On Radionomy.com, you can completely customize your experience. Not only that, but with your free membership, you will automatically take part in our monthly drawing to win ridiculously cool prizes. Don't sit on your hands. Join Radionomy.com and enjoy the benefits. Radionomy.com, the radio experience. Internet radio can be so boring. Sure, the sound quality is good, but it's just not like radio used to be. On the other hand, shoutcast stations like the one you're listening to are full of personality. It's the modern version of great independent radio, available free and 24/7. So why settle for boring internet radio from big boring companies when you can listen to real radio with Shoutcast? Tell a friend to check out this and other stations at shoutcast.com. Radionomy. Radionomy, the radio experience. Follow Radionomy on social networks and listen to your favorite radio stations. Check out our latest news. Discover new radio stations. Participate in our actions and win sumptuous gifts by entering our exclusive contests. Make sure to know everything about Radionomy while listening to your favorite radio station. Follow us on Facebook and Twitter /Radionomy. Radionomy. Radionomy, the radio experience. Have you ever dreamed of owning your own radio station? I mean a real station with a cool name, jingles, commercials, and great music that people can tune into and enjoy. Well, Radionomy makes owning your own professional radio station easy. You don't need to pay for licenses or install any servers. It's all completely free. You can upload your own music and then use the web to manage your station, even broadcast live from anywhere in the world. Build your own radio station today at Radionomy.com. That's RadioNOMY.com. Nueve Nueves Radio Revista Multimedia. Transmitimos en vivo las 24 horas del día, los 365 días del año. Bienvenidos al noticiero 99. Estamos en vivo, en directo desde la Ciudad de México. A continuación, los titulares. Dangerous. Is democracy glitching? Too much noise, too little clarity. We decode what it means for you. From Berlin to right where you are. It's all in Berlin Briefing on YouTube and wherever you get your podcasts. This is DW News, our top stories. Spain has imposed border checks on all sea and air arrivals from Italy as a spat between the two countries intensifies. It follows Italy imposing similar controls on Spain after more than 70,000 migrants entered the Spanish territory of Ceuta on the tip of North Africa. Rome says its checks will remain in place for another week as it expects a new wave of migration to hit Ceuta, a claim dismissed by Madrid. A child is among at least 3 people who have been killed in overnight Russian strikes close to the Ukrainian capital Kyiv. The city's mayor Vitaly Klitschko wrote on Telegram that emergency services were also battling fires at a fuel tank. On Friday, the US Congress passed a further round of sweeping sanctions on Russia, negotiated by the late Senator Lindsey Graham. Colombia has sworn in its new right-wing president Abelardo de la Espriella. The millionaire former lawyer and businessman has promised to fight what he called narco-terrorists
breaking with his predecessor's policy of negotiating with armed groups. On the same day, the Trump administration confirmed it will provide $1 billion in so-called security assistance. For Alan Lessig, dreams don't come with an expiry date. We can change the world just by skating. Age won't stop him from doing that. At 72 years old, he's still out on the ice. That's my metaphor for life now. It's like, here I am on these skinny little blades on a slippery surface, and trying to make do and trying to do it right and trying to be graceful as I'm doing it. That's what life is about. Here's how Alan found his way into figure skating after a devastating arthritis diagnosis. Such a severe case of arthritis, I couldn't do anything. And I thought that was going to be the rest of my life. How an incident in the US turned him into an LGBTQ rights activist. We literally said, you picked on the wrong queer boys. And how he's now competing as one of the oldest skaters at international tournaments. Alan is celebrating his 72nd birthday together with many friends from the skating community. Happy birthday to you. They're currently in Bavaria for a competition. All these people come from around the world, show up here. We wind up hanging out in cafes or hikes and wandering in the mountains. It's just this place that's in some ways a little bit magical. There's a long history of skating, of skiing here that's just built into Oberstdorf. So it's really kind of a fascinating, unique place, I think, even in Germany. But certainly for adult skaters, this is the place. And then we have this amazing ice competition. Some 500 skaters from 30 countries take part in the adult figure skating competition. The annual event is considered the unofficial world championship for amateurs. Many of those competing once thought figure skating wasn't for people like them. Here, they finally get their moment. It's Alan's 4th time here. Just before his first practice session of the morning, he pictures himself performing his program. You can visualize what you're supposed to do. Before you do it, it often can help you do what you're supposed to do better. And if you can't visualize it, then you know the parts that you're stuck in that you have to practice. Figure skating is physically demanding, but it's just as much a mental challenge. Usually every morning, I meditate for about 40 minutes. If I don't meditate, I can't start my day. As a Zen Buddhist, meditation centers him on and off the ice. When I finish, I'm just ready for the day and ready just to take things as they come during the day, not react to them straight.
Nueve Nueves Radio Revista Multimedia. Transmitimos en vivo las 24 horas del día, los 365 días del año. Bienvenidos al noticiero 99. Estamos en vivo, en directo desde la Ciudad de México. A continuación, los titulares. This is DW News, our top stories. Spain has imposed border checks on all sea and air arrivals from Italy as a spat between the two countries intensifies. It follows Italy imposing similar controls on Spain after more than 70,000 migrants entered the Spanish territory of Ceuta on the tip of North Africa. Rome says its checks will remain in place for another week as it expects a new wave of migration to hit Ceuta, a claim dismissed by Madrid. A child is among at least 3 people who have been killed in overnight Russian strikes close to the Ukrainian capital Kyiv. The city's mayor Vitaly Klitschko wrote on Telegram that emergency services were also battling fires at a fuel tank. On Friday, the US Congress passed a further round of sweeping sanctions on Russia, negotiated by the late Senator Lindsey Graham. Colombia has sworn in its new right-wing president Abelardo de la Espriella. The millionaire former lawyer and businessman has promised to fight what he called narco-terrorists, breaking with his predecessor's policy of negotiating with armed groups. On the same day, the Trump administration confirmed it will provide $1 billion in so-called security assistance. This is DW News, our top stories. U.S. President Donald Trump has signed 2 executive orders aimed at restricting birthright citizenship and cracking down on so-called birth tourism. The measures advance a key immigration objective for the White House after an earlier effort was blocked by the Supreme Court. The orders represent the administration's latest attempt to reshape immigration policy after setbacks in the courts. President Volodymyr Zelensky says Ukraine drones hit oil infrastructure in Russia's Yaroslav and Bashkortostan regions on Thursday. Kiev says it's intensifying attacks on strategic energy targets in an effort to weaken Russia's wartime economy. In Ukraine, Russian strikes on the Dnipropetrovsk and Kharkiv regions killed at least 7 people. The U.S. Senate committee has voted to hold former top health official Anthony Fauci in contempt of Congress and refer the matter to the Justice Department for possible prosecution. The move follows Fauci's refusal to answer questions at a hearing last week on the COVID-19 pandemic. Fauci denies any wrongdoing and claims the process is politically motivated. Vida en el Planeta es un espacio de Radio Francia Internacional dedicado al mundo en que vivimos, visto desde todos los ángulos. Soy Silvia Celi y junto a la redacción en París les proponemos una reflexión semanal sobre las sorpresas que nos reservan nuestro mundo y sus más de 7.000 millones de habitantes. Vida en el Planeta, un programa de RFI.
Radio Revista Multimedia. Nueve Nueves Radio Revista Multimedia. Radio y medio asociada de Radio Francia Internacional, RFI. Visite nuestro sitio de internet www.nuevenueves.com.
Nueve Nueves, Radio Revista Multimedia, radio y medio asociada de Radio Francia Internacional, RF. Enseguida, en directo desde París, Francia. La política, la cultura, la economía, el deporte, la ciencia y todos los temas de la actualidad mundial desde los estudios de Radio Francia Internacional en París. A continuación, desde la capital francesa, el noticiero de RFI. Que no se hayan aburrido con el En Primera Plana de hoy, que desde luego ha sido muy interesante. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes. Aquí les esperamos la próxima semana. Prometemos, al menos en este espacio, no aburrirles. Gracias. Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español. Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional, sábado 8 de agosto, 11 de la noche en París. En los controles técnicos nos acompaña Alan Vidal. Noticias. Ubaldo Bravo. En Colombia se registran episodios de violencia a un día de la investidura presidencial de Abelardo de las Priella. Disidentes de la guerrilla de las FARC destruyeron con explosivos un peaje en construcción de la carretera panamericana, cerca de la ciudad de Cali. Y en el norte, en el departamento de César, drones atacaron una subestación de policía, quitándole la vida a un subintendente. De las Priella dijo que no habrá impunidad para estos sucesos. Bulgaria pide explicaciones a Ucrania por la caída de un dron cargado de explosivos en su territorio. El embajador ucraniano tiene cita el lunes en Sofía, la capital. El aparato, que explotó cerca de un gasoducto sin causar daños ni víctimas, no pudo ser identificado ni por Rumania ni por Bulgaria. Ucrania se defiende asegurando que no fue un ataque deliberado. Más temprano, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky estuvo en Serbia. No hemos hablado de cooperación militar. Lo que ocurra cuando termine la guerra es otro asunto, decía el presidente serbio Aleksandar Vučić en esta que fue la primera visita oficial de Zelensky en ese país. De lo que sí hablaron fue de temas energéticos, pues Ucrania podría enfrentar un severo invierno, ya que prácticamente no tiene centrales térmicas en funcionamiento, así alertaba el mandatario ucraniano. Bruselas asegura que las medidas recíprocas que tomaron Italia y España de controles fronterizos para sus viajeros terminarán pronto. El comisario del Interior, Magnus Brunner, luego de hablar este sábado con ambos países, publicó en sus redes sociales que espera que el problema se resuelva el día 15 o incluso antes. Omán calificó como positivas las conversaciones con Irán en busca de acuerdo para la navegación por el estrecho de Hormuz, pero advirtió que los ataques a buques podrían afectar las negociaciones. Más temprano, Emiratos Árabes Unidos denunciaba que un barco de su empresa petrolera estatal fue golpeado por Irán. El canciller turco Hakan Fidan dijo este sábado que Egipto podría integrar el pacto que firmaron ayer Arabia Saudita, Pakistán y Turquía para disuadir cualquier ataque contra ellos. Recordó que el acuerdo no se dirige contra Irán, ya que las negociaciones llevan 2 años. Los 3 países contemplan ejercicios militares conjuntos y proyectan una industria de defensa común. Cuba facilita las inversiones en energías renovables. A partir de este sábado, la carga fiscal será más flexible para las importaciones de piezas y tecnologías que aprovechen la energía solar y para las importaciones de baterías de carros eléctricos. Hasta aquí nuestro noticiero. Siga con nosotros. En primera plana. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Verán, esta semana dejamos al margen la actualidad pura y dura y les proponemos un programa de estos de fondo de armario que nos afectan a todos, un problema social, el déficit de concentración. Un problema que afecta a nuestro día a día e incluso nos afecta políticamente, lo vamos a ver. Para ello nos acompañan 2 periodistas y una doctora en este estudio que ya les presento. Anne Girol es periodista y videoensayista, bienvenida. Gracias, Carlos. Jorge Mario Sánchez Rodríguez es periodista y guionista especializado en cómic, bienvenido. Muchas gracias. Y la doctora Estefanía Erizaldi González es médico general e investigadora, bienvenida. Gracias, Carlos.
Déficit de concentración, hoy nuestro asunto en primera plana. Comenzamos. La sociedad del scrolling, de los vídeos de 10 segundos y de los eslogan dejan poco espacio al pozo. A sentarse con un libro y sumergirse en la lectura 2 horas sin hacer caso a ninguna notificación. Esto algunos ya lo ven como imposible. Es el costo físico y mental de estar siempre conectados. La atención plena es fundamental en las relaciones interpersonales, con los allegados, las parejas, los colegas, los amigos. Un déficit de atención hace menos empática a nuestra sociedad. Y a partir de aquí, y tirando de ese hilo, podemos descubrir consecuencias políticas de estar desconcentrados, de solo aguantar unos segundos prestando atención a un impacto antes de pasar al siguiente impacto. Los expertos coinciden, vivir en ese limbo de la desatención crónica lleva a la insatisfacción general y al aislamiento. Repasemos lo que dice la prensa de este asunto tan interesante que hoy tratamos en el programa. Este artículo de National Geographic señala que nuestra capacidad de concentración actual está en torno a los 40 segundos. Atención. La buena noticia, dice National Geographic, es que es reversible. La Opinión Austral dedica este otro artículo a lo que denomina brainbot o podredumbre cerebral, cómo afecta la atención y la memoria al uso de las redes sociales y chatbots de inteligencia artificial. El portal Unifran cita en este otro artículo los enemigos de la concentración: multitareas, pantallas y ruido mental que debilitan la atención. Bueno, hoy hablamos de esa desatención crónica y lo primero que les pregunto: ¿quién nos ha robado nuestra concentración? No sé, ¿las pantallas son culpables de todo? Porque tendemos a culpar a las pantallas de todo, ¿o no solo? Anne. Sí, por supuesto, las pantallas son culpables, pero creo que no es solamente eso, porque hay también las redes sociales, y sobre esas redes es que como creadores, como consumidores, somos casi esclavos de esos medios con la economía de la atención, y es horrible. Jorge. Bueno, también está nuestra necesidad, nuestro deseo de ir más allá de la realidad que vivimos, que nos ha llevado un poco al estado donde estamos, ¿no? Vivimos una realidad bastante ansiolítica. Luego les preguntaré si se puede recuperar esa capacidad perdida, pero antes, la hiperconexión o la exposición constante y compulsiva a pantallas y a dispositivos con acceso a Internet sin duda está generando una crisis de salud integral. ¿Cuáles son, doctora, las principales características de esta crisis? La gente que llega a consultas, ¿en qué va derivado esa falta de concentración? ¿Hasta dónde puede llegar? Y normalmente la gente cuando viene a consultar es por lo mismo que dices, por falta de concentración, que no pueden estar sobre un tema, falta de dormir también les está afectando. Y si esto se relaciona mucho con la depresión también y con la ansiedad, como decíamos. Yo lo que creo que ahora mismo se está sobre diagnosticando el TDAH o el trastorno del déficit de atención, que ya por cualquier pequeño detalle, ya tengo TDAH, ya necesito medicamento, pero no, en realidad las pantallas o las redes sociales no nos hacen tener TDAH, simplemente nos hacen que nuestro cerebro se adapte a lo que estaba diciendo, al sistema de dopamina, que es un sistema de recompensa para acelerar nuestro día a día y darnos como que, ay, me merezco estar cada notificación, cada 30 segundos ver un video, y es algo como recompensándonos. La dopamina, la famosa dopamina. Sí. Entonces, si bien lo entiendo, doctora, el TDAH ha existido de toda la vida, lo que pasa es que ahora hay mucha gente que esa falta de concentración la asocia enseguida a que le diagnostiquen un TDAH cuando no tiene por qué ser así. Sí, exacto. Bueno, esta desconcentración crónica tiene varias variantes o se puede detectar de varias formas. Nos cuesta sentarnos y enfrentarnos a un discurso largo, a un libro exigente, incluso una película larga o que exija cierto esfuerzo. ¿Es por ello esta tendencia a darnos papilla, vídeos cortos, impactos constantes y cultura de titulares? Le pregunto tanto a Anne Chirol en el espacio mediático como a Jorge en el espacio cultural. ¿Cómo lo ven bifurcado? Sí, claro. Yo trabajo, por ejemplo, sobre TikTok, esa plataforma chinesa, y es horrible porque sobre TikTok hay lo que llamamos el hook. Es como esas introducciones muy sensacionalistas para captar tu atención, y eso hace que no hay matices, no hay reflexiones y hay muchas violencias. Y además, de los vídeos o imágenes que podemos ver en una red social durante un día, ¿de cuántos nos acordamos? ¿Cuál es la capacidad de recuerdo que tenemos de toda esa cantidad ingente de vídeos? Porque nadie se acuerda de algo que haya visto ayer en una red social, ¿no? Muy difícilmente, Jorge. Sí, es que es interesante. Hemos llegado al punto de que tenemos un espectador
que absorbe pero no integra conocimientos. En la cultura se ve, o sea, todos los años se habla más y más de que los alumnos les cuesta trabajo memorizar, analizar críticamente, incluso la apreciación estética de una frase o de un poema se ha vuelto un logro en sí para muchos jóvenes, ¿no? Que también han logrado crear a través de este nuevo universo de las pantallas su propia subcultura, ¿no? Aquí la palabra un poco que ha venido a representar esto es la cultura skibidi toilet. ¿Qué quiere decir? Es un significado muy volátil, pero básicamente es la metáfora que se usa para referirse a esta cultura, vamos a decir, desde la pantalla del TikTok, donde los jóvenes comparten compulsivamente videos, memes, sonidos generados por IA a la inmensa gran mayoría, pero que es para justamente mantenerse hook, o sea, constantemente conectados, riéndose entre ellos y crear su propio universo de ellos. Nada. Aunque al día siguiente nos acordemos, bueno, al día siguiente, a la hora siguiente no nos acordemos absolutamente de nada. Es la dopamina constante para llegar a ningún puerto, ¿no? Yo quisiera agregar a lo que dice Jorge, que también nos ha vuelto muy impacientes, que ya estás acelerando todo al por dos, quieres que estoy hablando contigo, ay, ok, habla más rápido porque tengo algo que hacer, o sea, no me refiero a ti. Pero también necesitamos como que siento que nos está afectando en ser empáticos. Las relaciones personales, claro, es que esto tiene un efecto a las relaciones personales también. Ser menos empáticos, tener menos paciencia y quizás ser menos tolerantes, ¿no?, a las opiniones en contra. Sí. Me imagino, doctora, que ¿cuáles son los principales cambios estructurales que se están produciendo en nuestro cerebro? Porque todo esto de lo que estamos hablando tiene repercusiones en nuestras cabezas. No hay un cambio estructural por sí mismo, pero sí hay de conectividad. O sea, como lo que decíamos de la dopamina, todo el sistema de recompensa se está viendo afectado, pero, como lo decías también, es reversible. Nuestro cerebro es como un plástico. Si lo acostumbras a algo, se va a empezar a hacer así, pero si empiezas a regresar a los hábitos de antes, como empezar a leer, empezar a concentrarte más, dejar el celular, las notificaciones, nuestro cerebro puede regresar a como era antes, pero no hay un cambio estructural. Simplemente es de adaptación. La política, los medios de comunicación, los anunciantes, todo se está adaptando a esta configuración del mensaje corto y al individuo con escasa capacidad de concentrarse. También, por ejemplo, el caso de la cultura. Jorge, esta adaptación de formatos tiene nombre, el second screen, que si no me equivoco, nos lo vas a contar ahora. Son películas, atención, diseñadas para ser vistas teniendo en cuenta que el espectador está a su vez con el celular. Es decir, ya hay formatos pensados para esto. Esto es la vuelta de tuerca. Cuéntanos. Exacto. O sea, no solamente ocurre en películas. O sea, primero empezó con películas que se recomendaban IMDb como lista de las mejores películas en segunda pantalla, como El Señor de los Anillos y Terminator. Siempre las dos primeras. Netflix comprendió que había todo un interés a captar este público y empezó a producir películas. Creo que la más famosa que hemos conocido recientemente era una película de Bollywood que se llama RRR, y son películas, ¿cómo puedo decir?, con un formato narrativo sencillo, hecho papilla, como decíamos ahorita. Sencillo tiene que ser, porque si estás a la vez con el Candy Crush, mucho no te vas a enterar de la película. Exacto, o sea, la trama se tiene que explicar regularmente, los personajes tienden a ser mucho más arquetípicos para que justamente haya menos complejidad narrativa, y películas que sí pueden durar fácilmente 2 horas, pero no pesan en el espectador justamente. Es decir, es muy interesante, se refuerzan los arquetipos, es decir, esta cultura refuerza los clichés que tenemos de las cosas. Es que políticamente tiene una lectura esto, Jorge. Total. Es que incluso ya esto es una conversación que existía hace 15 años dentro del medio editorial, de que hemos regresado con mucha fuerza a los grandes clásicos, los grandes géneros literarios. Detectivesco, ahora es el New Romance y el Dark Romance para los más jovencitos. O sea, en promedio, los lectores, la gran mayoría de los lectores, solo leen 6 géneros literarios. Y más allá de eso, ya es como realmente un verdadero esfuerzo. Por lo general, solo entra a ser una recomendación familiar, según las estadísticas del Centro Nacional de Lectura aquí en Francia. Pero si no, sí, hemos hecho, vamos a decir, una vuelta atrás a ese periodo de los años 70, 80, hasta los años 90, donde la literatura buscaba expandir, a ser vanguardista. Pues tanto el cine como la literatura se han vuelto
vamos a decir, bastante conservadoras en sus formas de creación artísticas. Ese refuerzo de los clichés hace que nos volvamos una sociedad más anclada a esos prejuicios que podamos tener, Anne. Sí, claro, y creo que nuestra sociedad va a ser más y más clivante con esas cosas del hook, de esas introducciones sensacionalistas, perdón, con eso. Sí, sensacionalistas, sí. Gracias. Y claro que con los memes y todo, pero no soy completamente pesimista porque creo que esos memes, esos esquemas narrativas y todo, esquemas narrativos, sí son, creo que dice algo y es muy interesante a estudiar. Pero claro que estamos viviendo en una sociedad muy clivante donde no hay matices. Me imagino, claro, esto también llega, estamos hablando de la cultura, también los medios de comunicación. Es muy complicado poder explicar lo que está pasando en Oriente Medio en un vídeo de 10 segundos, al no ser que se pase completamente por clichés y por arquetipos. Sí, claro, pero creo que es posible. Yo como periodista, yo estoy trabajando en este momento como en las redes sociales y puedo decirte que es posible de hacer entender un tema muy complicado y lo que me encanta es que así podemos poner temas muy complicados accesibles a personas que no podrían entender y así hay gente que podrían, no sé, leer un libro sobre este tema, leer un artículo, ver un documentario. Así no sé si soy totalmente pesimista. Es decir, puede haber un balance, ¿no? De bajar el nivel y ser más accesible para un gran número de personas. Claro, porque yo he trabajado para el periódico Le Monde y de verdad la gente que leí este periódico es como una élite y son personas muy con edad, no son jóvenes y creo que debemos no criminalizarlo porque también existe una parte, es decir, todo este tema hay que verlo como un balance y como un equilibrio. Necesitamos hablar con los jóvenes y los jóvenes están en las redes sociales. Vamos a hacer una breve pausa en este punto, pero volvemos enseguida y seguimos tirando de este hilo que nos contaba Ana, vuelta de pausa en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Harry Lennox et Buju Benton. Diez Monge. Jinton et Mintz. RFI. Esta semana en Primera Plana analizamos un problema, el de la falta de concentración. Buscamos los culpables, buscamos soluciones e intentamos hacer un diagnóstico de lo que nos está pasando a todos con este problema. Lo hacemos con dos periodistas, Anne Chirol y Jorge Mario Sánchez Rodríguez, y con la doctora Estefanía Elizalde González. Bueno, antes de irnos a la pausa nos hablaba Anne de que, bueno, esto hay que hacer un balance porque efectivamente puede también suponer vídeos cortos, pero también más democrático, que pueden llegar a más capas de la sociedad, ¿no? Tiene consecuencias políticas, también de lo que estamos hablando, derivadas de lo que vemos día a día en los informativos. El poder sabe de esta transformación y cómo debe comunicarse teniéndolo en cuenta, ¿no? Doctora. Y yo quería agregar a lo que estaba diciendo Anne, que normalmente ahorita, como dicen los jóvenes, no quieren leer mucho o no tienen la habitud de leer, pero siento que también es, ¿cómo se puede decir? Adrede, que los políticos o los medios de comunicación quieren mantener a los jóvenes sin el conocimiento necesario para poder, no quiero decir manipular, pero sí, moldearlos a lo que ellos quisieran. Por supuesto que Donald Trump, cuando mueve la bolita de un sitio a otro, está hablando de esto, es decir, sabe manejar los impactos en la sociedad, la cultura del golpe de titular sin que nos veamos mucho más allá de eso. Jorge. Sí, es lo que estamos comentando un poco antes. O sea, estamos en un sistema muy curioso de, voy a usar esta palabra, de mimeización de la sociedad. Ojo, no meme en un sentido peyorativo, para nada, sino de que hemos creado una nueva cultura de comunicación
vamos a decir, con la alegoría como su base, o sea, el intercambio de imágenes que constantemente estamos circulando, reinterpretando, recambiando, y que ha permitido de crear una nueva manera de comunicar. Digamos que si antes sí necesitábamos leer para crear conocimiento, había esta noción de paradigma de que la acumulación de conocimiento es lo que creaba una verdad afirmada. Hoy por hoy, por esta noción de que la alegoría, la metáfora nos acerca, creamos una manera nueva de crear consenso. Obvio, la desinformación, las teorías de complot también funcionan muy bien por este nuevo sistema. Y es el anverso terrible de esta nueva manera de comunicar. Estamos analizando esta falta de concentración en el mundo de los medios de comunicación, de la cultura, pero vayamos a los individuos y a las relaciones personales, porque tenemos una sociedad con individuos que no saben aburrirse, que necesitan impactos permanentemente y que son, sobre todo, entiendo, doctora, más intolerantes y menos pacientes, lo cual significa una sociedad menos empática. Sí, correcto. Cuando no prestamos atención, nuestro cerebro empieza a hacerse un poco antipático, o sea, empiezas a estar con lo que platicábamos antes, Jorge, era que estás viendo en la televisión alguna noticia muy desagradable, la scrolleas, la cambias, y en tu cerebro no quiere ver algo que te hace utilizar más tu cerebro, más tu cognitivo, o sea, prefiere algo que te hace perder el tiempo de una manera saludable y no estar ahí viendo cosas que no te van a beneficiar. Una sociedad menos empática, por tanto, más intolerante hacia las personas que no piensan como uno piensa, ¿no? Sí, claro, cuando eres trabajando sobre las redes sociales, yo lo veo porque tenía muchas veces, ¿cómo se dice? Violencia a mi lado, y es muy difícil porque tal vez a veces estás solamente haciendo información y la gente muy cliente solamente va a ver el hook, el famoso hook, pero no va a ver toda la video de 3 minutos, por ejemplo, y así van a comentar, a insultarte, y es muy difícil, y creo que es una lástima, y que los políticos deben hacer algo así para proteger la gente. Claro, dice Anne, el vídeo de 3 minutos. Según National Geographic, 40 segundos de máximo de una tarea. 40. Pero, Jorge, ¿qué se puede explicar en 40 segundos? Porque un señor que quiere explicar Oriente Medio en 40 segundos, lógicamente, lleva a la superficialidad. No se puede explicar Oriente Medio en 40 segundos. Por mucho que los medios de comunicación nos empeñemos en hacer vídeos cortos. Totalmente. Yo solo quisiera nada más hacer unas paréntesis y especificar una cosa. Las redes de comunicación como Meta, X, son medios de comunicación que se han desarrollado para promover el engagement furioso, como se dice, sí, ¿no? Pero justamente se está trabajando desde hace ya un par de años por crear otra manera de crear algoritmos. Por ejemplo, pienso en la red Blue Sky, que también te permite scrollear, pero justamente la manera que busca crear engagement no es por contenido por oposición a lo que uno busca. O sea, hay todo un debate sobre... Como era X al principio, el antiguo Twitter al principio. Lo que pasa es que todos sabemos luego lo que pasó después. Exactamente. Está por un lado eso, y por otro lado uno sería, pero sí, somos una sociedad menos empática, nos cuesta trabajo leer poesía, pero aún así lo que vamos a ver, qué es lo que van a buscar las personas, qué es lo que leen, no es exactamente la misma historia que nos cuenta. Cierto, los géneros clásicos literarios han regresado en fuerza, pero vamos a ver, o sea, las historias que tienden a tener mejores resultados, por ejemplo, alrededor de los jóvenes, tienden a ser historias realmente positivas sobre superación personal, sobre el esfuerzo, las historias de amor, justamente búsqueda de comprensión, o sea, un poco nos podríamos dejar llevar por esta tentación de decir, nos vamos a volver zombies violentos, pero justamente creo que hay una cierta luz de esperanza de que... Yo quisiera agregar a eso con lo que comentaban, también siento que la culpa de las pantallas es mucho que la gente se esconde detrás de una pantalla. Con lo que decían, de que voy a ver un video de ella, voy a comentar algo negativo porque yo me siento protegido, que estoy en la pantalla y ella no me conoce. Sí, claro. Y la veo 30 segundos y ya sé que ella es una persona así, 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 y la voy a comentar de una manera despectiva, cuando en verdad pues no conoces a la persona. En la cultura, otro ejemplo de esta falta de concentración es la lectura. El último barómetro de la lectura en Francia muestra el impacto, que los franceses lean menos. ¿Es consecuencia directa de las distracciones de las que hoy hablamos, esa caída de la lectura, Jorge?
Sí, siempre es una respuesta compleja. En promedio, 53% de los franceses son lectores regulares, es decir, que leen 5 libros por lo menos al año. Este dato, obvio, cambia en función de la edad. Mientras más mayores, más leen, mientras más joven, un poco menos. Obvio, ello varía, ¿no? Lo interesante es que 27% de ellos reconoce leer y hacer una segunda cosa al mismo tiempo, principalmente enviar mensajes, interacción por las redes sociales y o algo en la televisión. Esta cifra cambia enormemente cuando se trata de los jóvenes. Los 15-25 años, el 53% de ellos lo reconocen hacer una segunda opción. Es decir, estamos ya hablando de un hábitus literario, o sea, de consumo de la cultura que pasa por la segunda actividad, con todo el lado negativo que ya hemos comentado, ¿no? Hablaba Jorge de la multitarea, del multitasking, algo que hemos encumbrado durante mucho tiempo y que nuestro sistema, bueno, cuantas más cosas seas capaz de hacer al mismo tiempo, más productividad. Y ahora de repente nos descubrimos que no nos concentramos para hacer ninguna de ellas, ¿no? Doctora, sí. La multitarea no era lo que nos habían vendido, ¿no? Se tiene la idea errónea que nuestro cerebro es multitask, pero la verdad es que no, nuestro cerebro cambia de actividad rápido. Si estás leyendo algo y luego lo cambias, tu cerebro se va a adaptar a lo que estás viendo, no es multitask. Simplemente estás cambiando constantemente, que eso nos va a afectar a la larga. Por cierto, hablando de hábitos de lectura, paradójicamente afloran clubes de lectura, talleres. No sé si estamos hablando de refugios que intentan hacer resistencia a todo lo que estamos hablando hoy. Es decir, hay un porcentaje de población que está conscientemente intentando escapar a esta dinámica. Por eso se creó también el Día de la Desconexión o de la Abstinencia Digital el 4 de marzo. Es decir, estamos viendo ya movimiento y una resistencia a esto, Anne. Sí, claro. Sobre las redes sociales vemos este movimiento muy lento de dejar su teléfono, de leer un libro, de hacer un puzzle, pero las personas van a filmar eso. Así es un poco paradoxal, pero vemos este movimiento en crecimiento y creo que es bueno porque la neta es que todos debemos dejar los juegos de mesa, por ejemplo, eso es un fenómeno fascinante, la reaparición y los juegos de mesa, sí. Y el hecho de que se han vuelto un elemento cultural del día a día mayor, o sea, los juegos de mesa, ya sea desde hacer un puzzle a las campañas que duran 2-3 semanas de juegos de roles. O sea, hay justamente una búsqueda de la desconexión, una búsqueda de la comunicación directa, del intercambio, de la reformulación de nuestra cotidianidad a través del juego de sociedad que ha vuelto a tomar fuerza. Bueno, pues antes de cortarnos las venas, vamos a preguntarle a la doctora Elizalde cómo atajar este cambio de paradigma, cómo recuperar la atención que nos ha sido robada. ¿Hay luz al final del túnel? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo recuperarla? ¿Qué es lo que se estarán preguntando los oyentes y espectadores? La buena noticia es que sí es reversible. Menos mal. Sí, el cerebro lo podemos adaptar. Es como un plástico que tienes que trabajar con él poco a poco. Empezar primero con evitar el sobreestímulo, evitar las pantallas antes de dormir, evitar el multitasking. Eso es demasiado importante, aunque ya hoy en día hasta en los trabajos te piden que seas multitasking, pero no es bueno para tu cerebro. También siento que... Pero una pregunta, pero cuando decimos evitando es cogiendo el celular, guardándolo en un cajón y poniéndote a leer en otra sala. Es decir, hay que tomar decisiones concretas que te alejen de las pantallas, entiendo. Sí. De hecho, yo iba a comentar que se ha empezado a utilizar el tener el celular fuera, o hasta habido con varios compañeros o amigos, tenemos la tradición de llegamos a un lugar, metemos los celulares en una caja para convivir todos normal sin el celular por una hora, o la persona primero que agarra el celular va a pagar la cuenta o algo así, como que ponernos algo para evitarlo. Bueno, ya hay conciertos, algunos artistas que ponen de condición entrar sin el teléfono y ya pasen algunos restaurantes. Es decir, que estemos ya llegando a ese punto de decir, bueno, que no lo imponga algo. Ya que nosotros no sabemos. Jorge. Sí, es cierto, o sea, creo que como muchos fenómenos que vinieron antes que causaron miedo, preocupación en la sociedad, hay un cierto proceso de madurez que se desarrolla y creo que lo estamos viviendo ya. La generación que nos va a seguir creo que va a tener una relación posiblemente más parsimoniosa con las redes. En lo que podamos... No sé si les parece que recuperar la atención de esto que estamos hablando en los últimos minutos del programa es, por tanto, una cuestión de reapropiación política. Es decir, es un ejercicio de resistencia a los tiempos que vivimos. Anne, ¿qué le parece? Sí, claro que sí. Los políticos tienen una
una responsabilidad increíble y primero creo que tenemos que sensibilizar a los padres y a los niños también porque los niños tienen muchos problemas con la salud mental y segundo, creo que tenemos que regular el uso de las plataformas porque es una droga, esa famosa dopamina y una droga se legisla. Hay que tratarlo así, como una droga, doctora. Sí, hay que evitarlo y hay que trabajar en ello. Tratarlo como si fuera una adicción, más que nada. Lo que también quisiera cerrar para esto es que está bien aburrirnos, está bien tener un rato de no hacer nada. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va a descansar y vamos a poder desechar todo lo malo que hemos visto durante el día. Yo espero que se aburran, pero a partir de ahora que no se hayan aburrido con el en primera plana. Idealist. Am I angry about the situation? Of course. Do you have to pay a price for things you believe in? Of course. Julian Assange starts August 20th on DW. Thailand in shock. Students huddle in terror as a gunman believed to have been a student at the school rampages through classrooms, killing at least 5 before turning the gun on himself. Earlier, he'd fatally shot his grandparents. And Spanish authorities fear another mass migration event being organized on social media. I'm Phil Gale in Berlin. This is DW News. We start in Thailand, where a teenager has killed at least 5 people and injured dozens more at a school outside Bangkok after fatally shooting his grandparents. The 14-year-old then turned the gun on himself and later died. Thailand has one of the highest rates of private gun ownership in the world. The country's witnessed several mass shootings in recent years. The immediate danger might be over, but survivors of the shooting at the Debsari Nonthaburi school near Bangkok will need time to process their trauma. Many of the teenage students and teachers are still in shock after Thailand's worst mass shooting in years. Eyewitness video posted online showed students taking cover under their desks with the sound of gunshots in the background. Police have identified the suspect as a 14-year-old student and said a total of 7 people were killed, 5 staff members at the school and the gunman's own grandparents, who were shot dead earlier in their home. Investigators said the shooter fired at least 26 bullets using a gun that belonged to his grandfather. An additional 34 rounds were found at the scene. Thailand's Prime Minister Anutin Chanvirakul visited the school after the attack. He told reporters that the young suspect appeared to have planned the mass shooting and that he had shown signs of stress related to school. It is a violence, but it is not caused by criminals. It is caused by an individual who had carried lots of pressures and tensions. So he is not a street criminal. He is not a robbery. He is not a robber. So this really has nothing to do with security measures in the school. Police at the suspect's home, which he had shared with his grandparents, have been collecting evidence, including computers and electronic devices. As the investigation continues, government officials have promised psychological support for survivors of the shooting. The school where the attacks took place has announced it will be closed next week. Pravin Rajanafrok is a journalist, senior staff writer and columnist with the online news site Khawsod English. He joins us from the Thai capital. Welcome to DW. Tell us more about the school where this happened.
Well, it's a fairly well-known school. The original school, the Debsering School, is a very well-known school. But the one which the tragic incident took place is a campus of the original school. So, you know, if you have a very famous school in Thailand, particularly in Bangkok, the trend is that you open a campus in the other cities, and this is just outside Bangkok. So it's a solid middle-class school in Thailand. And what is known of the person who is believed to have done this? We still have very sketchy details. As much as we know as of now, the 14-year-old gun shooter is an introvert, as much as we know. He plays a lot of online games, and unconfirmed news that we have received from some of the interviews that were allegedly made with some of the classmates was that the boy, the shooter, had made complaints or lamented about school pressure, academic pressures on him from both the school and the grandparents who were the de facto guardians, because he had lived with the grandparents whom he also shot and killed earlier today. And this is not the first gun rampage Thailand has seen in recent years. Indeed, but at a school as it is, involving a student, I believe this is the first in many years, if not really the first. There were other incidents, but it involved shooters elsewhere, or if it happened at a school or a kindergarten, it was committed by an adult. So this is a minor gun shooter who killed his own teachers, his own grandparents, and fellow students before committing suicide by shooting himself. So in this case, it's technically it is actually a first. I see. Now, reports say that the young man involved stole his grandfather's gun, used his grandfather's gun. Thailand has quite high levels of gun ownership. I saw a figure saying something like the equivalent of 1 in 7 of the population owns a firearm. Right. Why are guns so popular in the country? It's a very intriguing question, because I would frankly tell you that I think majority of the Thai people are not aware about that statistics. This is not a generally trigger-happy sort of Wild West. You rarely see civilians carrying gun. Almost, I haven't seen one, any civilian lives in Bangkok. I haven't seen any civilians carrying a gun over the past, I would say, easily 2 decades. So the stats that supposedly 1 out of every 7, a gun is on, every 7 times. 1 in 7 owns a gun is actually not a common awareness amongst Thais at all. And of course, this will be discussed in the days and weeks to come as to what should be done about it. It's not really common at all to see a sign that you should enter a certain premises without weapon. It's very rare, actually. Okay, so lots of people have them, but they don't carry them around. Yet I'm aware that the government has promised in the past to tighten gun laws. Has that happened? No, and actually, this has never really been a national debate, unlike in the United States or some countries with recurring mass shootings or school shootings. But perhaps it's about time for Thai society to discuss the issue and try to really rectify the loophole. So one of that is, how do we further restrict
gun ownerships, controls, and the carrying of firearms. Thanks for joining us, Pravit Rajanafrok from Kaosod online English online news. Thank you. New research has highlighted the crucial role social media has played in the organisation of mass migrant crossings. After more than 72,000 Moroccans entered a Spanish enclave last week, DW travelled to the region to speak to some of those who subsequently returned home to find out what drove them to join the movement. Less than a week after the events in which tens of thousands of migrants attempted to reach Ceuta, neighbouring Fnedec, shown here in relation to the Spanish enclave, has returned to its usual rhythm. Yet the heavy presence of security forces serves as a reminder of what happened only recently. For many of those who made the crossing, those memories are painful. After only 2 days in Ceuta, I prayed to God to let me return home. It was only there that I truly realised what a blessing my homeland is. It really is a blessing. As for the humiliation and violence, I was beaten by a soldier. Look at my arm. What if that blow had landed on my head? What would have happened to me then? So what made Mohammed, who works as a barber in Fnedec, join the more than 60,000 that stormed Ceuta in the first place? I can still feel a sense of belonging to my country, but the next generation won't. That's the responsibility of those in charge who have neglected this country. They don't provide hospitals, schools, or many other basic necessities. If those things existed, the situation would be completely different. It was a similar story for Hamza, who also made the crossing after growing disenchanted with life in his hometown. This is the neighborhood of Wed. It's very close to Ceuta, yet there's a world of difference between them and us. Hamza feels he was given little choice but to try to leave. I come from Sidi Slimane. It's a neglected city, economically, socially, in every sense. There are no sports facilities, no cultural activities. Living there is like living in a cemetery. I was waiting for a taxi when I suddenly saw people running. I asked what was happening, and the first person I spoke to said, "The gate to Ceuta is open." So I thought, if Ceuta is open, why are we still standing here? In these narrow streets, where unemployment is high and job opportunities are scarce, migration is no longer just a dream for many young people. It has become what they see as their only chance to change their lives. I want to leave Morocco and go somewhere else. I've lost all hope. I tried to reach Ceuta, but I can't swim. People were pushing each other and pulling one another underwater. That's why I had to give up and turn back. Fnedec's local economy is still suffering from the border closure during the COVID-19 pandemic and the end of cross-border trade, which once provided a livelihood for thousands of families. At Al Masira Market, traders speak of a prolonged economic turndown. They say the city has never regained the vitality it once had. Many shopkeepers have given up their businesses. In this shop alone, 5 employees lost their jobs. And across the street, there are another 5 or 6. And in another shop, 4 more. My daughter and my son have also emigrated. My daughter has a teaching degree and my son's only 16. If even children of 14, 15, 16 are thinking about leaving, what hope is there for adults? A small town whose economy was closely tied to Ceuta for many years is now facing growing economic and social challenges. The lack of future prospects and the clear failure of government policies, especially youth policy, have become impossible to ignore. It's no coincidence that thousands of people decided one morning to head for Ceuta. For them, Ceuta is only a stopover on the way to Spain. For many, it seems, reaching the enclave of Ceuta was as much about taking a stand as it was a genuine attempt at migration. Maldita is a Spanish non-profit fact-checking organization. They've identified the major role played by social media in the organization of Moroccan migrant crossings to Ceuta.
At least 4 WhatsApp groups, 10 Facebook groups, and more than 50 Instagram accounts have been used to discuss plans for crossing from Morocco into the Spanish enclave. These include last week's mass movement and another planned in about a week. This online activity has intensified in recent days and is being closely monitored by authorities. Well, Alvaro Garcia Hernandez is an editor at Maldita. He told me about what's known about this new planned crossing from Morocco into Ceuta in a week. Yeah, we cannot predict the future. However, we are aware of discussions on social media platforms and also on chat groups. We have entered in several WhatsApp groups, around 20, and we're seeing that they want to repeat the events of July 30. But they said that on this occasion, both Moroccan and Spanish authorities are aware of what is reportedly being planned. So they're changing the dates on when they want to enter. They are talking about August 10th, August 13th. They're also talking about Melilla, another Spanish city in Northern Africa. And you believe this is, they want to do this despite the fact that so many of the people who crossed last time have returned to Morocco? So there have been some messages saying that they want to repeat what they did on July 30. So maybe people who were returned to Morocco want to do it again. Right. And they are organizing things. They're talking about how to move to the frontier or to the border or cities near the border, how to maybe rent boats or rent houses to stay until the day they cross. So we cannot assure it's going to happen, but they're talking about organizing something. Tell us more about your investigation. How did you infiltrate these online groups organizing these crossings? Well, before July 30, some media in Spain, they were talking about some groups called Haraga, that it means burning, and it refers to burning papers, documents, and it's used for these irregular crossings. And they were talking about some groups. They were public groups on Facebook. We just searched for them and we found them. And it was thanks to these public Facebook groups that we entered the WhatsApp groups, because they just share the links to the WhatsApp groups and you can enter. It is true that they change and they create new groups because they are aware that they might be police infiltration in these groups or people who want to know their plans, but they are groups that they share publicly. Right. And who is organizing all of this and for what purpose? So we don't really know who's behind. We have seen that there like people telling them what to do or proposing like when to do it, or just asking, hey, it is better to do it this day, or even planning how to do it. But we don't know who's behind these groups, who are these people. So we cannot assure if there are other actors involved. Right. And so, as far as you can tell, the groups that you infiltrate, this was more about logistics, how, where, when, not about money. Was there any discussion of fees or payments? Yes, they mentioned how to rent boats to cross to Ceuta, or even people offering their boats and saying, hey, I have a boat or I have a house, you can stay, I have a room, I can rent you. So please talk to me privately, and I will let you know if I'm available, or we just find how to do it, or people asking to rent a car for several people to move from one city to another in Morocco. So they're also talking about money. Okay. So I'm slightly confused now. So in the groups that you've infiltrated, is this people
individuals who are trying to get from Ceuta to Spain organizing themselves, or are there bigger groups like we keep hearing of, organized crime groups who are setting these up and they are maneuvering the whole thing? That's something we don't know. They look like very organic messages, like people desperate to leave Morocco. There are messages of despair about the situation in Morocco. They also talk about some political situation in Spain, but we don't really know if there's someone behind them. But what we have found is that they want to leave Morocco to go to Ceuta. So tell us more then. You touched on it there about the motivations of the people who are trying to make this move from Ceuta to Spain. What's driving them out of Morocco? What's attracting them to Spain? So they're talking about the situation in Morocco. They are not happy with the government or the regime in Morocco, with the king. They're criticizing some measures, but they also talking about a Supreme Court ruling made public in early July in Spain that has been misinterpreted, because they were saying that people could cross to Spain and they wouldn't be thrown back to Morocco. It's partially true. It's true that if they crossed when they weren't barriers, they could cross to Spain without being sent back to Morocco. But it was something they used to encourage people to cross the border, and it was something because of the despair of people wanting to leave Morocco. Good talking to you, Alvaro. Thank you so much for joining us. Alvaro Garcia Hernandez from Maldita.es. Well, the world was warned that a massacre was coming to Sudan. It happened in El Fasher, where the UN said a siege by RSF rebels bore the hallmarks of genocide. Now, it says the same warning signs are appearing in El Obeid, where 500,000 people faced drone strikes and sexual violence and have been cut off from food, water and medical supplies. DW's Mariel Muller sent this report. You may find parts of it distressing. The world was warned a massacre was coming in Sudan. It happened in El Fasher. Now those same warning signs are appearing again. That's footage from a new flashpoint in the war in Sudan, El Obeid. This is not a drill. It is a red alert that needs to land on the desks of heads of state and government around the world. I've reported from the front lines of the conflict in Sudan. I spoke with people who suffered the most unimaginable human cruelty. A woman held as a sex slave, health workers who watched their colleagues being killed in a hospital. And I've seen what happens when the world looks away. That's why this warning matters. Last year, the city of El Fasher fell to the Rapid Support Forces, or RSF. It ended in a massacre, as their fighters went door to door, executing people, torturing and raping them, forcing others into sexual slavery. Civilians who tried to flee ran straight into trenches built to trap them. Hundreds were executed. In just 3 days, more than 6,000 people were killed. The UN says it bore the hallmarks of genocide. The RSF denies the accusations, though UN investigators say the evidence is overwhelming. Now the UN warns the same playbook can be seen in El Obeid, a city home to 500,000 people. Just like in El Fasher, the RSF has spent months cutting off access to food, water and medical supplies. Residents in El Obeid who don't want to be identified have told us about what's happening on the ground. One said, "We were under constant threat, besieged in our homes. The army has now recaptured some areas." And another one said, "Basic goods are hard to come by. Prices have skyrocketed, and we have daily power cuts. People are suffering. There's not enough drinking water." Drone attacks during the day and sexual violence at night. They've left no safe window for women and girls to collect water, mirroring the atrocities that were documented in El Fasher last year. Those drone attacks have become one of the deadliest features of the fighting around El Obeid. In just the first 4 months of 2026, drone strikes killed at least 880 civilians, more than 80% of all civilian deaths recorded by the UN Rights Office. Sudan remains the world's largest displacement crisis and the most severe humanitarian crisis on the planet.
Over 14 million people have been forced from their homes. 21 million face acute hunger. And yet the war, now in its 4th year, barely makes international headlines. For now, there's still a lifeline to El Obeid. Humanitarian aid is trickling in, though it's far from enough. And the UN says there's still a chance to prevent El Obeid from becoming another El Fasher, but time is running out. The people of Obeid are counting on you. We must not fail them. El Obeid is fast becoming a test of whether the international community can act on the lessons of El Fasher. For the people living here, the stakes could hardly be higher. Cameron Hudson's an analyst and consultant on African security and governance. He served as chief of staff to successive U.S. presidential special envoys for Sudan during the period of South Sudan's separation from Sudan and during the Darfur genocide. Welcome to DW. Do you expect this UN warning about an impending human rights catastrophe in Sudan will make any difference? Sadly, I don't. The warning signs have been quite visible for weeks now as the RSF has encircled El Obeid. And as your report suggests, we have seen this kind of tactic before from the Rapid Support Forces in Al Fasher last year and in El Geneina, the 2 previous episodes of genocide committed by the RSF. So we have seen the crimes that they have carried out being repeated across the country over the course of this war. That's why the warnings, I think, are so dire today, because we have seen the past practice, and the conflict in El Obeid is shaping up very similarly to what we have seen in previous episodes of genocide. But again, there is no serious conversation happening at the United Nations or in Western capitals or African capitals about defending the people of El Obeid, about intervening, or about imposing consequences on the Rapid Support Forces for carrying out these crimes. So unless something dramatic changes at the international level, I fear that we are looking once again at a real possibility of a new genocide in Sudan. And so where would you lay the blame? Let's put it that strongly. Where would you lay the blame for this lack of international action or lack of international interest? Well, there isn't one thing that we can point to say this is the reason why we haven't responded. Obviously, we are living in a very different world than the one 20 years ago when we were talking about Save Darfur and deploying African Union peacekeepers to intervene in genocide that was happening there. This conflict and the crimes against civilians are happening in the context of a larger conflict in the country. This isn't just the government, carrying out these crimes. This is a militia group, a non-state actor carrying out these crimes. That non-state actor is being supported in the conduct of these crimes by the United Arab Emirates, a very powerful country in the world today. And so it has gotten mixed up in the geopolitics of the Red Sea region. It has taken a backseat to other crises in Ukraine, in Gaza, in Iran, which are taking up more attention by the international community than the conflict in Sudan. So there are a number of factors, I think, which are contributing to why we are not paying more attention to the conflict there. Just take us a little deeper into that. Is it that the international community as a whole is failing to intervene, or is it that the big Western hitters are failing to intervene? Because many people will look at what's going on in Sudan and say, well, Africa is a massive continent. Why are more African countries not dealing with this fire on their own doorstep? Well, it's a great question, and I think that African nations have a unique responsibility to try to step up and to respond. I think problematically, what we are seeing is every single one of Sudan's neighbors is taking part in this conflict in some way, shape, or form. That includes Ethiopia, the capital of the African Union. So you not only have African countries that are not stepping forward to try to mitigate the worst effects of this conflict, they are in fact supporting and extending this conflict, whether it is Libya, Chad, Central African Republic, South Sudan, Egypt, and Ethiopia. Every single one of Sudan's neighbors is profiting, benefiting
providing weapons, providing forces, smuggling weapons, smuggling gold out of the country. They are profiting some way, politically or economically, from the crisis that is going on in Sudan. So then turning to these same countries, asking them to resolve it, asking them to intervene to prevent a further escalation, I think flies in the face of the reality on the ground, which is there's money to be made, there's profit to be had in this, and one side or the other is backing both sides in this conflict right now. Right. So why is it that civilians seem to be bearing so much of the brunt of this, with these allegations of sexual slavery, torture, besieging entire communities? Why is it falling so heavily on civilians? Well, I think it's a twofold response. Number one is this broader theme of the breakdown of the international community. So while belligerents in this conflict Discover and save your favorite radio stations by registering on Radionomy.com. On Radionomy.com, you can completely customize your experience. Not only that, but with your free membership, you will automatically take part in our monthly drawing to win ridiculously cool prizes. Don't sit on your hands. Join Radionomy.com and enjoy the benefits. Radionomy.com, the radio experience. Internet radio can be so boring. Sure, the sound quality is good, but it's just not like radio used to be. On the other hand, shoutcast stations like the one you're listening to are full of personality. It's the modern version of great independent radio, available free and 24/7. So why settle for boring internet radio from big, boring companies? When you can listen to real radio with Shoutcast. Tell a friend to check out this and other stations at shoutcast.com. Radionomy. Radionomy, the radio experience. Follow Radionomy on social networks and listen to your favorite radio station. Check out our latest news. Discover new radio stations. Participate in our actions and win sumptuous gifts by entering our exclusive contests. Make sure to know everything about Radionomy while listening to your favorite radio station. Follow us on Facebook and Twitter /Radionomy. Radionomy. Radionomy, the radio experience. Have you ever dreamed of owning your own radio station? I mean a real station with a cool name, jingles, commercials, and great music that people can tune into and enjoy. Well, Radionomy makes owning your own professional radio station easy. You don't need to pay for licenses or install any servers. It's all completely free. You can upload your own music and then use the web to manage your station, even broadcast live from anywhere in the world. Build your own radio station today at Radionomy.com. That's RadioNOMY.com. Nueve Nueves Radio Revista Multimedia. Transmitimos en vivo las 24 horas del día, los 365 días del año. Bienvenidos al noticiero 99. Estamos en vivo, en directo desde la Ciudad de México. A continuación, los titulares. Dangerous. Is democracy glitching? Too much noise, too little clarity. We decode what it means for you. From Berlin to right where you are. It's all in Berlin Briefing on YouTube and wherever you get your podcasts. This is DW News, our top stories. Spain has imposed border checks on all sea and air arrivals from Italy as a spat between the two countries intensifies. It follows Italy imposing similar controls on Spain after more than 70,000 migrants entered the Spanish territory of Ceuta on the tip of North Africa. Rome says its checks will remain in place for another week as it expects a new wave of migration to hit Ceuta, a claim dismissed by Madrid. A child is among at least 3 people who have been killed in overnight Russian strikes close to the Ukrainian capital Kyiv. The city's mayor Vitaly Klitschko wrote on Telegram that emergency services were also battling fires at a fuel tank. On Friday, the US Congress passed a further round of sweeping sanctions on Russia, negotiated by the late Senator Lindsey Graham. Colombia has sworn in its new right-wing president Abelardo de la Espriella.
The millionaire former lawyer and businessman has promised to fight what he called narco-terrorists, breaking with his predecessor's policy of negotiating with armed groups. On the same day, the Trump administration confirmed it will provide $1 billion in so-called security assistance. For Alan Lessig, dreams don't come with an expiry date. We can change the world just by skating. Age won't stop him from doing that. At 72 years old, he's still out on the ice. That's my metaphor for life now. It's like, here I am on these skinny little blades on a slippery surface and trying to make do and trying to do it right and trying to be graceful as I'm doing it. That's what life is about. Here's how Alan found his way into figure skating after a devastating arthritis diagnosis. Such a severe case of arthritis, I couldn't do anything. And I thought that was going to be the rest of my life. How an incident in the US turned him into an LGBTQ rights activist. We literally said, you picked on the wrong queer boys. And how he's now competing as one of the oldest skaters at international tournaments. Alan is celebrating his 72nd birthday together with many friends from the skating community. Happy birthday to you. They're currently in Bavaria for a competition. All these people come from around the world, show up here. We wind up hanging out in cafes or hikes and wandering in the mountains. It's just this place that's in some ways a little bit magical. There's a long history of skating, of skiing here that's just built into Oberstdorf. So it's really kind of a fascinating, unique place, I think, even in Germany. But certainly for adult skaters, this is the place. And then we have this amazing ice competition. Some 500 skaters from 30 countries take part in the adult figure skating competition. The annual event is considered the unofficial world championship for amateurs. Many of those competing once thought figure skating wasn't for people like them. Here, they finally get their moment. It's Alan's fourth time here. Just before his first practice session of the morning, he pictures himself performing his program. You can visualize what you're supposed to do before you do it, and often can help you do what you're supposed to do better. And if you can't visualize it, then you know the parts that you're stuck in that you have to practice. Figure skating is physically demanding, but it's just as much a mental challenge. Usually every morning I meditate for about 40 minutes. If I don't meditate, I can't start my day. As a Zen Buddhist, meditation centers him on and off the ice. When I finish, I'm just ready for the day and ready just to take things as they come during the day.